Greetings to all. Welcome back to my channel. In this video, I am going to explain about PHP first unit. So the outline of this presentation having the contents: programming languages versus scripting languages, what is PHP, why we need PHP, what are the various features of PHP, and also you can see the execution process of a PHP program. So quickly start the presentation session. So that is differences between programming languages as well as scripting languages. So ఇప్పటి వరకు మీరు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీద వర్కౌట్ చేసి ఉన్నారు, లైక్ జావా ప్రోగ్రామింగ్. ఇన్ ద ఫస్ట్ సెమిస్టర్ యూ హ్యావ్ సి, అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ సెమిస్టర్ యూ ఆర్ లర్నింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజింగ్ సి, like that. Okay, so I think you familiar with the concept of programming languages. Now in this semester you have both web technologies as well as PHP and MySQL, both are having scripting languages. So in this presentation, now I tell what is the differences between programming languages as well as scripting languages. So first, programming language. So in a programming language, the entire code, whatever you are writing a code, that should be converted into machine codes. So మనం సిలో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం కదండి, దాట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అ మెషిన్ కోడ్. సో ఆ మెషిన్ కోడ్కి కన్వర్ట్ అవ్వటం కోసం ఏం యూస్ చేస్తాము? వీఆర్ యూజింగ్ ద ట్రాన్స్లేటర్స్. సో దెర్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్లేటర్ విచ్ షుడ్ కన్వర్ట్ the high level language into machine code, that is nothing but high level language into an object code. So that వాటి కోసం we are using కంపైలర్ బేస్డ్ లాంగ్వేజెస్. సో వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాము అంటే కంపైలర్ బేస్డ్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం, బికాస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపైలర్ ఓన్లీ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ you have written, that should be converted into a machine code. Okay, so coming to scripting language, this is also a type of programming language, but which is used to design, to automate the execution of tasks, okay, for a runtime system. And it is interpreter based languages. Here whatever the scripting language contain a set of lines, each line can be executed line by line. In a programming language we generate .exe files, but in a scripting language we don't have any .exe files. So in a programming language we are mainly used to make complex softwares, and scripting languages were created to assist the programming languages. So here you can see all programming languages are not scripting languages, but all scripting languages whatever we have are programming languages. So the examples of programming languages are C, C++, COBOL, Pascal, Java, etc. And examples of scripting languages like VBScript, Perl, Ruby, PHP, JavaScript, etc. Okay, in this semester you have a course that is PHP, which is a scripting language. So which is used to design and automate the execution of tasks for runtime system. So this is the differences between programming languages as well as scripting languages. So coming to what is a client-side scripting, as well as in the scripting languages we have client-side scripting and server-side scripting. So what is meant by client-side scripting and what is meant by server-side scripting? So in a client-side scripting, so the request for a web page sent by the client is received by the server. Okay, so there client and server, we have two machines. One machine we can call it as a client, and the other machine we can call it as సర్వర్. ఇప్పుడు మనం వెబ్సైట్స్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం, ఆ వెబ్సైట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ ఉంది, skbrgdcmcl.ac.in ఈస్ our college website. So the web pages, all the web pages, everything can be hosted in a server. Okay, isn't it? సో సర్వర్లో మనం హోస్ట్ చేస్తున్నాము, హోస్ట్ చేసిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్వర్. సో దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ స్టోరింగ్ ఆల్ ద వెబ్ పేజెస్. సో నౌ the client is nothing but whoever wants to collect the information from the server is nothing but client. Suppose if you want to retrieve the information from our college website, then you are act as a client. Okay, so client ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని రిట్రీవ్ చేయాలి,
అప్పుడు ఏం చేస్తాము, యు ఆర్ సెండింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్. సో రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు సర్వర్కి. వెంటనే సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పేజ్ ఎక్కడుందో చూసుకొని ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్. అర్థమైందా? అంటే యు ఆర్ సెండింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్, then immediately it searches for that request and give a response. There is no processing of statements in the server. సో క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్లో మనం రాసిన కోడ్ ఏది సర్వర్లో ప్రాసెసింగ్ జరగటం అనేది జరగదు. సో వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ టు యువర్ సర్వర్, దట్ సింప్లీ గివ్ అ రెస్పాన్స్. చెప్పాను కదా, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక న్యూస్ లెటర్ని కాలేజ్ వెబ్సైట్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సింప్లీ www.skbr.gdc.mcl.ac.in అని వెళ్తారు. సో ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఎక్కడుంది పర్టికులర్ పేజ్ క్లిక్ చేస్తారు. దెన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. అంటే మీరు ఏది అడుగుతుంటే దాని ఇన్ఫర్మేషన్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది తప్ప మీరు అడిగిన దాన్ని ప్రాసెసింగ్ అనేది జరగదు. ఓకే, సో కాబట్టి ద రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఏ వెబ్ పేజ్ సెండ్ బై ది క్లయింట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై ద సర్వర్ అండ్ డిస్ప్లేడ్ ద వెబ్ పేజ్ అట్ క్లయింట్ సైడ్. Next, what about server-side scripting? If the request of a client having server-side scripting, so observe చేయండి, if the request of a client having server-side scripting, so ఖచ్చితంగా మీరు పంపించే రిక్వెస్ట్లో server-side scripting ఉండాలి and that script is executed on the server. After that, the results of the script is written to the client. Okay, so client side లో ఏం చెప్పాము, ఓన్లీ క్లయింట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, వెంటనే సర్వర్ దాని రెస్పాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది, పేజ్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది, దట్స్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, మీరు పంపించే రిక్వెస్ట్లోనే ఏం చేస్తున్నాం, సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాము. యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సర్వర్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాగార్జున యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి రిజల్ట్స్ని వ్యూ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ రిజల్ట్స్. సో మీరు ఏం చేస్తారు, Y210304 సంథింగ్ యువర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇచ్చిన వెంటనే అక్కడి నుంచి మనకి బ్యాక్ ఏమొస్తుంది, ఒక పేజ్ వచ్చి ఈ పేజ్లో మీ నేమ్, మీ క్లాస్ ప్లస్ మీ మార్క్స్ అన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి, పాస్ ఫెయిల్ సంథింగ్. అంటే ఏంటి, యు ఆర్ సింప్లీ సెండింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్. సో ఏంటి, మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఎప్పుడైతే హాల్ టికెట్ నెంబర్తో సబ్మిట్ బటన్ కొడుతున్నామో ద స్క్రిప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యావింగ్ సర్వర్ సైడ్. వాట్ ఈస్ దట్ సర్వర్ సైడ్? సో విదిన్ దిస్ సర్వర్ వీ హ్యావ్ అ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ అండ్ ఆల్సో ద స్క్రిప్ట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద సర్వర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే మీరు హాల్ టికెట్ నెంబర్ సెండ్ చేసి ప్రింట్ అనే బటన్ ఏదో సబ్మిట్ ఆర్ బటన్ ఏదో ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్క్రిప్ట్ అనేది సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ దట్ స్క్రిప్ట్? సో ఆ స్క్రిప్ట్ ఏముంటుంది, మీ డేటాబేస్ అంటే రిజల్ట్స్ డేటాబేస్లో మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్తో మ్యాచ్ అయ్యే రిజల్ట్ అంతా రిట్రీవ్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేజ్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డిస్ప్లే చేయటం. సమ్ వాట్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద సర్వర్. దెన్ వీ కెన్ కాల్ దట్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ ఈస్ a server side scripting. Okay, the next one. So simply in a client side scripting we have a web browser which executes the client side scripting. So client side scripting execute అవ్వాలి అంటే we need web browser enough. So web browsers ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి తెలిసినవి. So Firefox, Chrome, Edge, Opera, all these we can call it as web browsers. Web browsers are nothing but you are browsing a web pages. Okay, so client side scripting ki web browser enough, but whereas in server side scripting we need a web server. Okay, so what are the examples of client side scripting? So we have HTML, JavaScript, VB-script. What about server side scripting? So we have PHP, Python, Ruby on Rails. Okay, so all these are we have server side scripting. Now what is PHP? So PHP అంటే మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చూసాము, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఎందుకు చూసాం ఆ కాన్సెప్ట్? సో ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్నవి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఈ 5th సెమిస్టర్లో నేర్చుకుంటున్నది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. కాబట్టి వీ నీడ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. నెక్స్ట్ అగైన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఏమేమి ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం, క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్. సో క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటో కూడా డిఫరెన్సెస్ చూసుకున్నాం. ఈ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్లో మన కోర్స్ ఏముంది, పిహెచ్పి అనేది దేని రిలేటెడ్, సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్. సో వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ what is PHP, why we need and what are the features, as well as how we can write a program, as well as how you are executing
your PHP program. But PHP is a server side scripting కాబట్టి we need a web server. కాబట్టి వెబ్ సర్వర్ ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఎలా ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవాలనే ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ a PHP. So PHP is an acronym for hypertext preprocessor. So the name itself says PHP means hypertext preprocessor. So what is PHP? So PHP is an open source object oriented as well as interpreted scripting language. So it is freely available. The source code is freely available. The PHP software is freely available in the market, as well as it has the properties of object oriented. So what are the features of object oriented? So you learn in third semester Java programming, in fourth semester in object oriented programming using Java. So what are the features? So the features of object oriented are abstraction, encapsulation, polymorphism, inheritance. Okay, again we will learn all these concepts in later videos. Okay, so PHP is a open source, object oriented and interpreted means all scripting languages use an interpreter. That means the script whatever you have written, that should be executed line by line, that can be executed at the server side. మీకు ముందే చెప్పాను కదా, సో మన PHP స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సర్వర్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ ఆ వెబ్ సర్వర్. ఓకే, సో క్లయింట్ సైడ్ అంటే లైక్ HTML ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రాయాలనుకోమ్మా, వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఆర్ ఎనఫ్. బట్ ఎప్పుడైతే మనం సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ రాస్తున్నామో దెన్ వీ షుడ్ యూస్ వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ PHP is it is well suited for web development. So that's why it is used to develop web applications. Okay, next, PHP was created by Rasmus Ledov in the year 1994, but it appeared in the market is 1995. Okay, so it is a server side scripting language used to manage the dynamic content of the website. So static and dynamic, you are familiar with these terms. Static in the sense it can't be changed. Dynamic means it can be frequently changed. Static pages means the content which is in that page cannot be altered. Dynamic page in the sense the content will be modified. ఇప్పుడు రిజల్ట్ పేజ్ ఉందనుకోండి, రిజల్ట్ పేజ్ టెంప్లేట్ కామన్. ఏమేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MPCS స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, సో వాళ్ళ నేమ్, వాళ్ళ హాల్ టికెట్ నెంబరు, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, సెకండ్ లాంగ్వేజ్, LSCs, SDCs, కింద మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓన్లీ ఏం మారుతాయి, ఫలానా 1 అనే రోల్ నెంబర్కి వచ్చే మార్క్స్ 1 ఇచ్చినప్పుడు మారుతుంది, 2 ఇచ్చినప్పుడు. ద టెంప్లేట్ షుడ్ బి సేమ్. రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో కంటెంట్ ఏమవుతుంది, మారుతూ ఉంటుంది. సపోజ్ అలా కాకుండా నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు కంటెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గానే ఉంటుంది అనుకోండి, ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినా, దెన్ ఇట్ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్ కంటెంట్. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్, PHPలోకి వచ్చేసరికి అంటే మనం డైనమిక్ పేజెస్ ఎప్పుడైతే రాస్తూ ఉంటామో, ఆ డైనమిక్ పేజెస్ రాసినప్పుడు నార్మల్గా ఏం చేస్తామంటే ఫాస్టర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా, ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటూ ఉంటారు. సో మనం PHP తీసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్ దాన్ అదర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ ASP అండ్ JSP. సో జావా సర్వర్ పేజెస్, జావాలో మనం ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కోసం JSP వాడతాము, అలాగే .NET ప్రోగ్రామింగ్ ఫెమిలియర్గా ఉన్న వాళ్ళు ASP.NET యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. దోస్ టూ ఆర్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, బట్ అదర్ దాన్ దట్ PHP యూస్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్టర్ వెన్ కంపేర్ టు ది అదర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఏ scripting language? So first one is it is a server side scripting language used to design dynamic web application. So previous slide lo cheppinattu, which is used to design dynamic web pages. Okay, next, it handles all dynamic content and session management for the website. సో నార్మల్గా సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుందండి. సెషన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఒక పర్టిక్యులర్ పేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ పేజ్కి నావిగేట్ అయిన వెంటనే అక్కడికి ఒక సెషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ క్లిక్ అవ్వటం, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. సో ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్సో దట్ టాపిక్ ఆల్సో. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫెమిలియర్ విత్ setting of cookies, and also you can access the cookie variables. Next, it provides security. How?
ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ద డేటా అండ్ ఆల్సో అప్లై ద వ్యాలిడేషన్ టు. ఎందుకంటే మనకు సెక్యూరిటీ ఎట్లా వస్తుంది, ద పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వైల్ ట్రాన్స్మిటింగ్. ఓకే, మనకి వెబ్సైట్ అనగానే వీ షుడ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద డేటా. సో అలా ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడే ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా పిహెచ్పిలో జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ వేరియస్ ప్రోటోకాల్స్. నార్మల్గా హెచ్టిటిపి కానీ ఎస్ఎన్ఎంపి ఏ ప్రోటోకాల్స్నైనా సరే సపోర్ట్ చేస్తాయి పిహెచ్పి ప్రోగ్రామింగ్ని. అండ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ పిహెచ్పి ఈజ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్విక్లీ లెర్న్ how to write a programming. So what are the best aspects for using this PHP is you can create, open, read, write, delete and close files on the server, and directly in the server you can open a file, you can close a file, you can read the content from the file, as well as you can also write some content into that file on the server. As well as PHP collects the data easily from the server and also send and receive cookies, as well as user access controllability. Everything can be done in PHP in an easy manner. Okay, that's what we are using this PHP. And also one more thing is PHP can easily handle the forms. Like మీరు HTML నేర్చుకుంటారు, forms, text boxes, radio buttons, like that. Okay, so the data whatever you are submitting to the server, that should be collected easily, and the data submitted by the client can be stored in the server. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేయాలనుకోండి, ఇట్లా సంథింగ్ ఏదో ఫామ్ ఉంటుంది. ఈ ఫామ్లో మనం ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మీ ఆధార్ నెంబర్, స్కాలర్షిప్ అప్లికేషన్ గవర్నమెంట్ సైట్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఇవన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తారు. సబ్మిట్ అన్న వెంటనే ఇది ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవుతుంది, వెబ్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఈ వెబ్ సర్వర్లో డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అంటే మీరు ఏదైతే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి డేటాని సెండ్ చేస్తున్నారో దట్ డేటా షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో ఆ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్. సో పిహెచ్పికి ఎమికబుల్గా ఉండే బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటి అంటే MySQL. అందుకనే మీ కోర్స్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ పిహెచ్పి విత్ MySQL. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ పిహెచ్పి? సో మనం పిహెచ్పిని యూస్ చేస్తున్నాము అంటే హ్యావింగ్ some sort of features it has. Okay, so comparatively other scripting languages to polchukunte it is also a very popular scripting language because of its simplicity as well as it is a open source. So some of the features I have listed here, that is performance, open source, familiar with the syntax. Okay, platform independent, database support, loosely typed programming scripting language. It has a web server support and it has a PHP community to answer our queries. Okay, so all these are the features of PHP. Now let me explain one by one. So the first one is performance. PHP script is executed much faster than other scripting languages. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, JSP, ASP, some other scripting languages we have. వాటికంటే కూడా ఇది ఫాస్టర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటం వల్ల దాని పెర్ఫార్మెన్స్ హైగా ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్సో యూజెస్ ఇట్స్ ఓన్ మెమరీ, సో దట్ సర్వర్ మీద వర్క్ లోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది, సో దట్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అండ్ వీ గెట్ ఎ బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్ మెమరీ. ఆటోమేటిక్గా వర్క్ లోడ్ ఎప్పుడైతే సర్వర్ మీద బర్డెన్ పడదో రెడ్యూస్ అయిపోతుంది టైం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అనేది చాలా ఫాస్టర్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఫాస్టర్గా ఉంటుందో వీ గెట్ బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్. సో ఓపెన్ సోర్స్లోకి వచ్చేసరికి చెప్పాను కదా, పిహెచ్పి సోర్స్ కోడ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఆన్ ది వెబ్. మనం ఎప్పుడు కావాలి అంటే ఆ వర్షన్స్ని డైరెక్ట్గా వితౌట్ పేయింగ్ అ సింగిల్ రూపీ you can freely download the software from the websites, and all the components are also freely available to download and use it. Next, so familiarity with syntax. చాలా చాలా ఈజీ అండి సింటాక్స్. యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ మనం కోడింగ్ అలవాటు ఉంటే వీ కెన్ ఈజీలీ రైట్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. సో పిహెచ్పి అనేది ఆల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి, ఆల్ ప్లాట్ఫామ్స్కి కోడ్ అవైలబుల్గా ఉందండి. సో కాబట్టి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మీరు కనుక రాస్తే
that code easily executed in other operating systems. మీరు జావా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఫీచర్స్లో నేర్చుకున్నాం ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్. అర్లియర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ C++ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. సో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ ప్లాట్ఫామ్. But PHP is also a platform dependent. That means it is available in all operating systems. And one more thing, you can develop an application in one operating system that can easily executed in other operating systems. It has the next feature is it has a database support. That means ippude cheppanu kada, we have several databases, MySQL, SQLite, ODBC, like that. So all PHP supports to all these leading databases. Okay, so the next one is loosely typed స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో మనకి జావా వచ్చేసరికి ఏంటంటేనండి స్ట్రిక్ట్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటాము. అంటే మనం ఏదన్నా ఒక రాస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము, దెన్ యూ షుడ్ డిఫైన్ దట్ డేటా టైప్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ గివ్ వేరియబుల్ నేమ్. సో త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ the data type for this particular variable is an integer. So without declaring a data type, you can't use the variable in your program. But wherever loosely typed programming, అర్థమైంది కదా. సో మనం ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, డేటా టైప్ని ఇచ్చి తీరాల్సిందే. సో డేటా టైప్ లేకుండా డైరెక్ట్ వేరియబుల్ క్రియేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్లీ ఆ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఉండదు. బట్ PHP లూజ్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇట్ కెన్ బీ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ వితౌట్ డిక్లేరింగ్ ఇట్స్ డేటా టైప్. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ బై అసైనింగ్ ఎ వాల్యూ టు ఇట్. సో ఇలా నేను రాశాను అనుకోండి, దిస్ 10 ఈజ్ అసైన్ టు ఏ. ద వెరీ నెక్స్ట్ మినిట్ ఐ కెన్ assign some other string to that variable. So some a is equals to Bharathi. Then automatically the type of variable changed to a string. That's why we can call it as PHP is a loosely typed programming language. So appudu emoutundi, it will be taken automatically at the time of execution based upon the data it contains. So ippudu nenu 10 పంపించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏ ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది, ఇంటీజర్గా డిసైడ్ అవుతుంది. నేను భారతి పంపించినప్పుడు ఏ ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది, స్ట్రింగ్గా స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వెబ్ సర్వర్ సపోర్ట్. ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెబ్ సర్వర్ సపోర్ట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ లోకల్ సర్వర్స్ విచ్ వీ ఆర్ యూజ్డ్ టుడే, దట్ ఈస్ Apache, Netscape, Microsoft IIS, all are compatible with this PHP. And it has also some other feature that is nothing but a security. It is a secure language used to develop for website. It contains multiple layers to prevent the threats and malicious attacks. The final one is PHP community. It has a helpful PHP community. So most of the community developers regularly updates the documentation, tutorials, FAQs, everything can be uploaded in the PHP community, so that every beginner, if they have any doubts, they can post their queries into that community. Then millions of people are act as a facilitators. So మీరు ఏదైనా ఒక డౌట్ ఉందనుకోండి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, యూ కెన్ పోస్ట్ యువర్ డౌట్ ఇన్ టు దట్ కమ్యూనిటీ. సో దట్ చాలామంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో ఎవరికైతే దాని ఆన్సర్ తెలుసు అనుకోండి, దే కెన్ ఈజీలీ సెండ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. So how we can install our PHP? So if you want to install PHP, you need to install AMP, software stack. So AMP means Apache, so that is a web server. M stands for MySQL, P stands for PHP. So ila 3 ఉండేలాగా సాఫ్ట్వేర్ స్టాక్ చూస్ చేసుకోవాలి. సో there are several options available in the market. Those are WAMP for Windows, LAMP for Linux, MAMP for Macintosh, SAMP for Solaris, FAMP for FreeBSD. So all these are operating systems, various operating systems. సో ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి సపరేట్గా ఉంటాయి. లేదు మనకి క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ZAMP అంటాం. X రిప్రజెంట్స్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్, అపాచీ, MySQL, PHP, Perl. సో ఇవన్నీ ఉన్నది ఎక్కువ ఫెమిలియర్గా యూస్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫైల్ జిల్లా టు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, సెక్యూరిటీ లేయర్స్,
ఓకే. సో ఆల్ అదర్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం జాంప్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ద జాంప్, సో ఈ లింక్ ఏదైతే ఉందో ఈ లింక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే అపాచీ ఫ్రెండ్స్ డాట్ ఓఆర్జీ అనే సైట్కి వెళ్తారు మీరు. ఓకే. సో ఈ లింక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే, లేదు అనుకున్నట్టయితే మీ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి మీ వెబ్ బ్రౌజర్లో www.apacheFriends.org అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ హ్యాస్ ఫ్రంట్ పేజ్. హియర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. సో జాంప్ ఫర్ విండోస్, జాంప్ ఫర్ లైనస్, జాంప్ ఫర్ ఓఎస్ ఏది కావాలి అనుకుంటే లేటెస్ట్ వర్షన్స్ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో దాన్ని క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ 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 అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక పేజ్ దగ్గర మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ అయిన వెంటనే మీ డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్లో ఉంటుంది కదండి, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క పేజ్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 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 క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఏ ఫోల్డర్లో మీరు మీ జాంప్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారో చెప్తారు. సో చెప్పిన వెంటనే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తారు. సో ఫైనల్గా మీకు జాంప్ కంట్రోల్ అనేది, జాంప్ వెబ్ సర్వర్ అనేది మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చూద్దాము. ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ లెర్న్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్. సో ద సింటాక్స్ ఆఫ్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ $PHP. మీరు ఏ కోడ్ అయితే పిహెచ్పి స్క్రిప్ట్ రాయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ కోడ్ ఇక్కడ రాస్తారు. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్. సో ఈ మధ్యలో మాత్రమే మీరు పిహెచ్పి స్క్రిప్ట్ని రాయాలి. ఓకే. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ ఎంబెడ్ HTML and CSS scripts into your PHP. ఓకే. సో అది ఎలానో చూద్దాం. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసాను చూడండి. less than $PHP. నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే దిస్ మెసేజ్ ఆన్ ది వెబ్ పేజ్. సో వెబ్ పేజ్లో ఈ మెసేజ్ నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఐ షుడ్ యూజ్ ద కన్స్ట్రక్ట్ ఎకో. సో ఎకో ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్ట్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఆన్ టు ద వెబ్ పేజ్. ఓకే. So let me execute the program. సో ఫస్ట్ మీ జాంప్ ఫోల్డర్ ఎక్కడుందో చూసుకోండి. ఎందుకంటే మనం పిహెచ్పి అనేది ఏం చెప్పాము, సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అన్నాం కాబట్టి సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా వెబ్ సర్వర్ ఉండాలి. సో నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వెబ్ సర్వర్ జాంప్. ఈ జాంప్లో జాంప్ కంట్రోల్ అని ఉంటుందండి. దాన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే. సో ఆటోమేటిక్గా సర్వర్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే అట్ ప్రెసెంట్ వీ నీడ్ అపాచీ అండ్ MySQL. సో ది రిమైనింగ్ యూ కెన్ స్టాప్ దట్. ఓకే. సో మినిమైజ్ ఇట్. నెక్స్ట్ యూ షుడ్ రైట్ యువర్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో వన్స్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే సో ఎడిటర్, పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ యూజింగ్ అన్ ఎడిటర్. సో ఏమేమి ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి మనకి, డిఫరెంట్ ఎడిటర్స్, బ్రాకెట్స్ ఒకటి. ఓకే. నోట్ ప్యాడ్ ఆర్ ఎడిట్ ప్లస్ ఎందులోనైనా సరే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. సో ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు సో జస్ట్ వెయిట్. So file, new, so less than $PHP. greater than. ఫస్ట్ ఇట్లా రాసేసిన తర్వాత మీ కోడ్ ఏం రాయాలనుకుంటున్నారో అది ఈ మధ్యలోనే ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే. సో కోడ్ ఏం రాయాలనుకుంటున్నాం, వెల్కమ్ టు SKBR గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్. సో అది ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఏ కన్స్ట్రక్ట్ వాడాలి, ఎకో వెల్కమ్ టు SKBR గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్. సో కోడ్స్ క్లోజ్ చేసేసి సెమీకోలన్. నౌ యూ షుడ్ సేవ్ దిస్ ఫైల్. సో ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి అంటే ఫైల్ని సి డ్రైవ్లో జాంప్ ఎక్కడుందో చూసుకోండి. జాంప్లో యూ హ్యావ్ ఏ ఫోల్డర్ నేమ్డ్ htdocs. విదిన్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్. సో ఎందుకంటే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ వెబ్సైట్స్ ఫర్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఇండెక్స్ పేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో సపరేట్ ఫైల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవటం ఈజీ.
సో నేను మన కాలేజీకి చేస్తున్నాను అనుకోండి, అందుకని ఎస్కేబిఆర్ అని రాశాను. దీంట్లో మై ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ శాంపిల్ అనుకుంటే శాంపిల్ డాట్ పిహెచ్పి. ఓకే, అండ్ సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో వన్స్ ప్రోగ్రామ్ సేవ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ద ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో విదిన్ దిస్ వెబ్ బ్రౌజర్ మనం లోకల్ హోస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి పోర్ట్ ఐడి మీకు ఏ పోర్ట్ మీరు ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు ఏ పోర్ట్ వచ్చిందో చూసుకోండి. సో ఇన్ మై సిస్టమ్ ఇట్ హ్యాస్ 8088. సో లోకల్ హోస్ట్ కోలన్ 8088 నేను క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ ఎస్కేబిఆర్. విదిన్ దట్ మై ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ sample.php. సో వెల్కమ్ టు SKBR Government Degree College. So this is the output of our PHP program. Suppose if you want to embed HTML tags, for example I want to bold SKBR, so use your HTML tags. సో అందుకనే చెప్పాను కదా, HTML tagsని మనం PHP స్క్రిప్టింగ్లో ఎంబెడ్ చేయొచ్చు. ప్రతిసారి మీరు మోడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు సేవ్ చేయటం మర్చిపోవద్దండి. సో వన్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేయండి. సో బోల్డ్ ట్యాగ్ అయిపోయిన వెంటనే క్లోజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా నేను బోల్డ్ స్లాష్ ఇవ్వలేనట్టున్నాను, సో అందుకనే మొత్తానికి వచ్చేసింది. సో /b. సో కంట్రోల్-S. మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. ఓన్లీ ఎస్కేబిఆర్ మాత్రం బోల్డ్లో వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేశారు కదా అవుట్పుట్. సో ఈ విధంగా మనం పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ని రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో అర్థమైంది కదా, పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ జామ్ సర్వర్. సో జామ్ సర్వర్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఇలా వస్తుంది స్క్రీన్. స్టార్ట్ అయిన వెంటనే పోర్ట్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఎడిటర్ ఓపెన్ చేసుకొని మీరు రాయాలనుకున్న పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ రాసేసి బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి లోకల్ హోస్ట్ ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి ఏ ఫోల్డర్లో మీరు సేవ్ చేశారో ఫైల్ని చూసుకొని ఆ ఫైల్ ఇస్తే యూ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ల్యాబ్లో ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్స్ నోట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.